Hello, good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay, morning lecture means first lecture. Symmetry elements, means axis of symmetry. There are three types of axis of symmetry. First one is the tetrad axis. Second one is the diad axis, and third one is the triad axis. Okay, any planes of symmetry. Definition of planes of symmetry. Up to this article, it is completed today morning. Now we'll first we'll revise and then we'll start next article, that is center of symmetry. First one, what is definition of symmetry elements? Anyone? Definition of symmetry elements or symmetry operations? A symmetry operation is one that takes the crystal into a configuration identical to the initial configuration. Okay, symmetry operation is one that takes the crystal into a configuration identical to the initial configuration. There are three types of symmetry elements, or there are three types of symmetry operations. First one is the axis of symmetry, second one is the plane of symmetry, and third one is the center of symmetry. Okay, then what is the definition of axis of symmetry? An axis of symmetry is a line about which the crystal may be rotated such that after a definite angular rotation about this axis, the crystal comes into congruent position. Okay, this is a axis of symmetry. There are three types of axis of symmetry. First one is the tetrad axis, second one is the diad axis, and third one is the triad axis. First, tetrad axis. What are the 3 points in tetrad axis? Cube is rotated about the vertical axis passing through the centers of two opposite parallel faces. It is seen that in one complete rotation of 360 degrees, there are found to be 4 positions of the cube which are identical with its original position. It is called tetrad axis of symmetry. In each rotation of 90 degrees brings the cube into its self-coincidence position. Number of tetrad axes are 3. Okay, how many MCQs are there in this paragraph? First MCQs, in one complete rotation of 360 degrees, there are found to be how many positions? 4 positions. Okay, this is first MCQ. Second, in each rotation of how many degree? 90. 90 degree. 90 degree. Okay, in each rotation of 90 degree, brings the cube into its self-coincidence position. And third, number of tetrad axis is equal to 3. And then one more MCQ, tetrad axis passing through. Centers of Opposite two parallel. opposite parallel faces. Okay, centers of the two opposite parallel faces. It is passing through the centers of the two opposite parallel faces. The next, triad axis. Anyone? Diad axis. Cube is rotated about vertical axis passing through the center of the two opposite parallel faces. It is the screen that is one complete rotation. Faces or 360 edges? degrees. The cube is rotated about vertical axis passing through the centers of the two opposite parallel Edges. 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 For diad वाचतोय आपण. Next. Edges, it is the screen that one complete rotation of 360 degrees. There are two congruent positions, which is called the diad axis. Okay. Second point, another new one. कोणीतरी वेगळं. In each rotation of 180 degree brings the cube. And Into number its- of diad axes are 6. Okay, number of diad axes are 6. म्हणजे ह्याच्यामध्ये MCQ सांगा. पहिले MCQ diad axis passing through. Center of two opposite Parallel edges. Okay, centers of the two opposite parallel edges. Then second MCQ, in one complete rotation of 360 degree, there are found to be how many positions? Two positions. Two positions identical to the initial position. Okay. Then in each rotation of how many degree? 180 degree. 180 degree. Okay, 180 degree, bring the cube into its self-coincidence position. Last MCQ is number of diad axis is equal to how many axes are there? 6. 6. Number of diad axis is equal to 6. Okay, these are the 4 MCQs from this diad axis. Then last one is the triad axis. New one. वेगळं कोणीतरी सारखं एक नको. A cube is rotated about its body diagonal. It is seen that in Guru, roll number Snehal, please read it. Snehal. a cube is rotated about its body diagonal. It is seen that in one complete rotation of 360 degrees, there are found to be 3 positions of the cube which are identical with its original position. It is called the triad axis of symmetry.
In Okay. each rotation of 120 degree brings the cube into its self-coincident position. Number of triad axes are 4. Number of triad axes are 4. Okay, MCQs, triad axis passing through along Body body diagonal diagonal. of the cube. Okay, then in one complete rotation of 360 degree, there are found to be how many positions? 3 Three positions. positions. 3 positions. Then in each rotation of how many degree? 120. 120. 120 degree. And number of triad axes for cubic crystal is equal to 4. 4. 4. Okay, these are the 4 MCQs on this triad axis of symmetry. Then next, plane of symmetry. What is the definition of plane of symmetry? New A one. New. mirror Read it. a mirror plane when an imaginary plane can divided crystal into two equal parts such that each part of each part is the exact mirror image of the other, then the crystal is said to be have a plane of symmetry. Okay, there are three planes parallel to the faces, and 6 of which planes are there? Diagonal planes. Diagonal planes. Okay, these 3 figures are over and 6 figures are remaining for last Yes. lecture. Okay, complete these 6 figures, 6 diagonal planes of symmetries. Okay, 3 planes are parallel to the faces of the cubes and 6 diagonal planes are there. This total 9 planes of symmetries are there for the cubic crystal. Out of that 9 planes, 3 planes are over, 3 figures are over. Now draw these remaining 6 figures. Complete it fast. Okay, this is first one. Diagonal मधला पहिला plane आहे हे. डायगोनल मधला दुसरा त्याच्या अपोजिट बरोबर काढून घ्यायचं लगेच म्हणजे लक्षात राहते. नंतर हे आलं थर्ड वाला. तर त्याला परपेंडिक्युलर म्हणजे हे प्लेन. या सिक्वेन्सनी काढा म्हणजे लक्षात राहायला सोपं जातं. नाही तर 6 फिगर काढायचे म्हणले की 5च आठवतात एक्झाम. 6वी आठवतच नाही. नंतर हे 5वे फिगर. This is the 6th one. Okay, these are the total 6 planes parallel to the faces, and 3 planes. Sorry, 6 diagonal planes are there, and 3 planes parallel to the faces. 6 plus 3, total 9 planes of symmetry are there. 3 planes parallel to the faces and 6 diagonal. Total 9. The total 9 planes of symmetry are there for the cubic crystal. सर हाँ बोला की. डायग्राम स्पॉट द्यायची का? काय गरज नाही. मी उगाच आपलं ते लक्षात यावं म्हणून डॉट टाकले. फक्त हे काढलं तरी चालतं, प्लेन दाखवलं तरी चालतं. स्पॉट दिलं तर अजून चांगलं दिसतंय, पण काही गरज नाही वेळ टाइमपास करायची. वेळ असेल तर द्यायची, नाही तर नाही द्यायची.
फिगर कंप्लीट झाल्यानंतर सांग. किती झाल्या फिगर आतापर्यंत काढून? हा हॅलो, नाही सर. 4 तर झाल्या का? 4 6 पैकी? हा सर 4 झाले. मग राहिलेल्या 2 घ्या कंप्लीट करून घ्या पटकन. सर्वांनी सोबत राहायचं, म्हणजे फिगर वगैरे आताच प्रॅक्टिस करून घ्या. ऑफलाईन ऑनलाईन आहे, कोण बघायला समोर नाही, म्हणून जर करत असाल तर तुम्हाला त्रास होणार आहे. चुकून समजा कॉलेजेस चालू झाले, ऑफलाईन एक्झाम घेतली तर हाल होईल. ठीक आहे, म्हणजे सोबत राहा, सिन्सिअरली लेक्चर अटेंड करा, नोटबुक वगैरे मेंटेन करा, असाइनमेंट्स वेळच्या वेळी पाठवत चला. हॅलो, झालं का? यस सर. सर असाइनमेंट साठी पण सेमच लिंक आहे का ती? असाइनमेंट हा सेमच लिंक, सगळ्या असाइनमेंट साठी सेमच लिंक आहे. मला सॉर्टिंगला सोपं जातं रोल नंबर वाईज. कुणी किती असाइनमेंट लिहिले वगैरे लक्षात येतं लगेच माझ्या. ठीक आहे, त्यामुळे एकच लिंक ठेवतोय आपण, कारण एकाच एक्सेल शीट मध्ये येऊन पडतंय माझ्याकडे, मला सोपं जातं चेक करायला. ठीक आहे, ओके. देन राईट, नेक्स्ट थर्ड इज center of symmetry. Center of symmetry, third write it, center of symmetry. Center of symmetry. Okay, title write it, center of symmetry. See, the center of symmetry means it is a point. हा एक पॉइंट आहे. लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री म्हणजे आपण काय म्हटलं? हॅलो, लाइन म्हणलं. प्लेन ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय म्हटलं आपण? प्लेन आहे. आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री म्हणजे इट इज अ पॉइंट. असा पॉइंट आहे की इफ लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल, समजा ए मधून स्टार्ट केली, पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ सिमेट्री. आय म्हणजे सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. समजा आय म्हणजे सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्यूबिक क्रिस्टलची सेंटर ऑफ सिमेट्री म्हणजे आय आहे.
आता ए पासून स्टार्ट केली आपण लाईन, ह्याच्या सेंटर ऑफ सिमेट्री मधून पास केली. इट प्रोड्यूस इक्वल डिस्टन्स ऑन द अदर साइड. तेवढंच डिस्टन्स आपण अदर साइडला केलं. इट मीट्स ऍट पॉइंट बी. And this point A and point B, these two points are identical points. हे दोन्ही पॉइंट कसे असतात? आयडेंटिकल. दोन्ही पण कॉर्नर पॉइंट आहेत, म्हणजे ते आयडेंटिकल. अनदर एक्झाम्पल घेतलं आपण, लाईन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी. पी कसला पॉइंट आहे? फेस पॉइंट. फेस सेंटर्ड आहे. कसला आहे? फेस सेंटर. फेस सेंटर्ड. लाईन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी. पी मधून लाईन स्टार्ट केली, कशामधून पास केली आपण? सेंटर ऑफ सिमेट्री. आय म्हणजे काय? सेंटर ऑफ सिमेट्री. आणि प्रोड्यूस इक्वल डिस्टन्स ऑन दी अपोजिट साइडला आपण इक्वल डिस्टन्स प्रोड्यूस केला. ती कुठल्या पॉइंटला येते? इट मीट्स ऍट विच? क्यू पॉइंट. आणि हे पी आणि क्यू दोन्ही कसले पॉइंट्स आहेत? फेस सेंटर. म्हणजे दोन्ही आयडेंटिकल आहेत. दोन्ही कसले पॉइंट्स आहेत? आयडेंटिकल. म्हणजे आपण डेफिनेशन कशी करतो सेंटर ऑफ सिमेट्री? इट इज अ पॉइंट इन अ क्रिस्टल. It is a point in a crystal such that line starts from any point on the crystal. कुठल्याही पॉइंट मधून स्टार्ट केले, ए असो किंवा बी असो. Line starts from any point on the crystal, passing through the center of symmetry, and produce equal distance on the opposite side. It meets with its identical point. Such point of symmetry is called as center of symmetry. आपण काय म्हणले? A line is drawn from any point on the crystal. एनी म्हणजे कुठला घेतला? ए किंवा बी घेतला. पासिंग थ्रू दी पॉइंट म्हणजे पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ सिमेट्री, म्हणजे आय मधून पास केला. ए मधून स्टार्ट केली, आय मधून पास केली. प्रोड्युस्ड अन इक्वल डिस्टन्स ऑन द अदर साइड. अपोजिट साइडला इक्वल डिस्टन्स आपण कव्हर केला. इट मीट्स an identical point, म्हणजे B is an identical point, means A and B, these two points are identical points. This point of symmetry is known as center of symmetry. It is called as center of symmetry. असे I सारखे किती पॉइंट आहेत क्यूब मध्ये? असा दुसरा क्यूब मधला कुठला तरी एखादा पॉइंट घ्या आणि हे ऍप्लिकेबल होतंय का बघा. हॅलो, आय असा कसा बॉडी सेंटर्ड पॉइंट घेतला आपण? लाईन स्टार्ट फ्रॉम ए, पासिंग थ्रू द आय, प्रोड्यूस इक्वल डिस्टन्स, इट मीट्स ऍट पॉइंट बी. A and B are identical. So line starts from point P, passing through the center, produce equal distance, it meets at point Q. P and Q are the identical point. असे I सारखे किती पॉइंट्स आहेत? How many such points are there? अजून एक एक्झाम्पल घेतलं. लाईन स्टार्ट फ्रॉम इस A centered point. इथून स्टार्ट केली, समजा M म्हणून याला. पासिंग थ्रू कुठून पास करायची? सेंटर ऑफ सिमेट्री. इक्वल डिस्टन्स आपण घेतला अपोजिट साइडला. या पॉइंटला आली, एन पॉइंटला. एम आणि एन. एम कसला पॉइंट आहे? हॅलो, एम इज आयडेंटिकल. एम आणि एन दोन्ही कसले आहेत? आयडेंटिकल आहेत. एम पण एज सेंटर्ड आहे, एन पण एज सेंटर्ड आहे. Means line start from point M, passing through the center of symmetry, म्हणजे I, produce equal distance on the opposite side. It meets at point N, and this point M and point N, these two points are identical points. म्हणजे असे हे I सारखे सेंटर ऑफ सिमेट्री, म्हणजे I is the center of symmetry. असे क्यूब मध्ये किती पॉइंट असतील अजून? समजा इथं दुसरा कुठे तर पॉइंट घेतला आपण, ए मधून पास केली आपण, इक्वल डिस्टन्स प्रोड्यूस केले, मिळणार आहे का हो? नाही. म्हणजे हाऊ मेनी सच सेंटर्स आर देयर? हाऊ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर इन क्यूबिक क्रिस्टल? 1. म्हणजे हाऊ मेनी सेंटर ऑफ सिमेट्रीज आर देयर फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल? ओनली वन. ऍक्सिस किती झाले? ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती होत्या? ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती होत्या? 3 टेट्रॅड, 6 डायड आणि 4 ट्रायड. म्हणजे एकूण किती झाले? 13. प्लेन किती होते? 9. प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होत्या. आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री किती आहेत? 1. सेंटर ऑफ सिमेट्री किती झाल्या? 1. म्हणजे एकूण किती सिमेट्री ऑपरेशन्स आहेत क्यूबिक साठी? 10. किती झाले? 23. 23 symmetry operations are there for the cubic crystal. 13 axis of symmetry,
9 planes of symmetries and 1 center of symmetry. Is total number of symmetry elements or total symmetry operations for the cubic crystal are 30. ठीक है, definition ला. It is a point in a crystal. Center of symmetry म्हणजे it is a point in a crystal. It's the third that. Center of symmetry ला आपण third म्हटलंय. It is a point in a crystal. If a line is drawn, it is a point in a crystal. If a line is drawn from any point on the crystal, line is drawn from any point on the crystal, passing through this point. Line is drawn from any point on the crystal, passing through this point, and produced an equal distance on the other side. Produced an equal distance on the other side of this center. Produced an equal distance on the other side of the center. It meets an identical point. It meets an identical point. This point of symmetry is known as center of symmetry. This point of symmetry is known as center of symmetry. Draw this figure. Okay, draw this one. Anyone time being read it? It is the definition of center of symmetry. If a line is drawn from any point on the crystal passing through this point and produced an equal distance on the other side of this center, it meets an identical point. This point of symmetry is known as center of symmetry. इतले example कोण समजावून सांगताय मला? Line starts from कुठून सुरुवात झाली? One example. For example, मनाने सांगा. Line starts from point. Hello. Line pass from point A and then pass to the point center of symmetry I to the another equal distance to the point B. In that from A to I and I to B there is a identical distance and identical points. A and B identical आहे. And here distance AI is equal to IBI. The line starts from point A passing through the center of symmetry. I म्हणजे काय आहे? Center of symmetry cubic crystal ची. Produce equal distance on the opposite side. It meets at point B, and this A and B, these two are the identical points. Okay, this is the center of symmetry. Complete the figure. Show these two examples.
झाल्यावर सांगा. हॅलो. हो सर. ओके. Over. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then write summary. Total number of symmetry elements. Write summary for MCQs or multiple choice questions. Total number of symmetry elements. Write first axis of symmetry. First axis of symmetry. In axis of symmetry, number of tetrad axis is equal to tetrad axis. Hello. 3. 3. 3. Number of diad axis. 6. 6. Triad axis. 4. 4. 4. Total 13. 13. Then second, पहिल्यांदा हे complete करा axis of symmetry. Then second plane of symmetry. Total number of planes of symmetry is किती आहेत? 9. 9. Total number of center of symmetry is 1. 1. And total symmetry operations for the cubic crystal 23. 23. एखादं सगळे एमसीक्यू एका जागेला येते. 1 2 3 4 5 6 आणि 7 एमसीक्यू झाले. पहिलं टेट्राड ऍक्सिस किती, डायड ऍक्सिस किती, ट्रायड ऍक्सिस किती, टोटल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीज किती, टोटल प्लेन्स ऑफ सिमेट्रीज किती, टोटल सेंटर ऑफ सिमेट्रीज किती आणि टोटल सिमेट्री ऑपरेशन्स किती. असे एकूण 1 2 3 4 5 6 आणि 7 मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स आहेत इथे. 7 मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स ऑन दी सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन्स. त्याच्या पुढे अँगलचे पण येऊ शकतात. सिमेट्री टेट्राड ऍक्सिस म्हणजे किती अँगल असते, डिग्री 90 degree. 90 डिग्री. डायड म्हणजे किती असते, 180 degree. 180 डिग्री. आणि ट्रायड म्हणजे किती अँगल असते, 120 degree. 120 डिग्री. हे 3 अजून एमसीक्यू वाढले. अजून किती, हाऊ मेनी पोझिशन्स, कॉन्ग्रुएंट पोझिशन्स. टेट्राड मध्ये किती कॉन्ग्रुएंट पोझिशन्स आहेत, 4. डायड मध्ये किती आहेत, 2. आणि ट्रायड मध्ये किती आहेत, 3. हे सगळे मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स आहेत. ओके, राइट. नेक्स्ट वन, Miller indices. Right, title Miller indices. Miller indices. Next title, write it Miller indices.
mirror indices. Before definition, we'll take one example, and from that example, we'll write the definition. अगोदर example बघू आणि नंतर definition बघू. Okay, see this figure now. ABC is one of the plane. Hello. दिसते का फिगर सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. then cooperate me. कारण हे कन्सेप्ट समजला तर डेफिनेशन वगैरे लिहिता येते का नाही, पुढचे एक्झाम्पल ह्याचे सोडवता येतात, नंतर नाही. मग मिलर इंडायसिस कसे फाइंड आउट करतो हे कळायला पाहिजे. मिलर इंडायसिस म्हणजे काय आहे की सॉलिड स्टेट फिजिक्स मध्ये कुठलंही कुठलंही प्लेन असो ते 3 नंबर मध्ये दाखवलं जातं. त्या 3 नंबरला आपण मिलर इंडायसिस म्हणतो. आता एबीसी प्लेन एबीसी म्हणायच्या ऐवजी त्याला 3 नंबरच्या स्वरूपात सांगितलं जातं. त्या 3 नंबरला आपण मिलर इंडायसिस असं म्हणतो. का गरज आहे, कशासाठी गरज आहे? बिकॉज वी नो दॅट एनी क्रिस्टल इज मेड अप फ्रॉम सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. कुठलाही क्रिस्टल जर घेतला आपण, इट इज मेड अप फ्रॉम सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. हे पहिलं प्लेन आहे, त्याला पॅरलल दुसरं प्लेन आहे, त्याला पॅरलल हे तिसरं प्लेन आहे, त्याला पॅरलल हे चौथं प्लेन आहे. These planes are passing through the lattice points आपण म्हणतो. लॅटिस पॉइंट मधून सगळे प्लेन्स पास होतात. म्हणजे कुठलाही क्रिस्टल एनी सॉलिड इज मेड अप फ्रॉम कशापासून बनलेला आहे? सेट ऑफ पॅरलल प्लेन्स. कुठलाही सॉलिड सेट ऑफ पॅरलल प्लेन पासून बनलेला आहे. आणि हे पॅरलल प्लेन्स कशाने रिप्रेझेंट केले जातात? मिलर इंडायसेस. HKL, that HKL, these are the मिलर इंडायसेस ऑफ these planes. या प्लेनचे मिलर इंडायसेस HKL आहे. असं असू शकतं एखादा सॉलिड. हे सगळे पॅरलल प्लेन्स आहेत एकमेकाला. ओके, हे प्लेन कशामधून पास होतात? लॅटिस पॉइंट. इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इन क्रिस्टोग्राफी, एनी क्रिस्टल इज मेड अप फ्रॉम सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. म्हणजे दोन्ही प्लेन मध्ये डिस्टन्स पण सारखंच असतं. सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. एनी क्रिस्टल is made up from set of parallel equidistant planes, and these planes they are designated by the 3 numbers. कुठलेही प्लेन 3 नंबर ने डेझिग्नेट केले जातात. त्या 3 नंबरला आपण काय म्हणतो? which indices? मिलर मिलर इंडायसेस. आता हे कसे काढायचे हे आपल्याला बघायचं. म्हणजे आपण थोडक्यात काय म्हटलं, आता सॉलिड स्टेट फिजिक्स मध्ये किंवा क्रिस्टोग्राफी मध्ये कुठलेही क्रिस्टल स्ट्रक्चर हे सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन पासून बनलेलं असतं. कुठलेही NaCl घ्या नाहीतर कुठलेही घ्या, ते कशापासून बनलेलं असतं? सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. आणि हे प्लेन्स जे आहेत ते कशाने रिप्रेझेंट केले जातात? डेझिग्नेट केले जातात 3 नंबर. त्या 3 नंबरला काय म्हणतो आपण? मिलर इंडायसेस. ओके, हाऊ टू डिटरमाइन द मिलर इंडायसेस? दॅट प्रोसिजर इज देयर. नाउ विल सी दॅट प्रोसिजर. वन एक्झाम्पल टेक ABC. हे एक प्लेन आहे. याला पॅरलल अजून प्लेन असू शकतात त्याच्यामध्ये. समजा अजून एखादं प्लेन पॅरलल असेल तर दाखवत नाही आपण, फक्त असं असं असेल काय असेल त्याला पॅरलल आहे. अजून ह्याच्यापेक्षा मोठं एखादं पॅरलल असू शकतात. मीन्स आपल्याला ह्या प्लेनचे मिलर इंडायसेस काढायचे ABC प्लेनचे. हे एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे, हा झेड ऍक्सिस आहे. इथं नंबर द्या. हा 1 2, इथं पण आहे 1 वाय ऍक्सिस वर, 2 आणि 3. झेड ऍक्सिस वर किती आहे बघा, 1 आणि 2. पहिली स्टेप काय? मिलर इंडायसेस. डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन ऑन द 3 क्रिस्टोग्राफिक ऍक्सिस XYZ. पहिली स्टेप काय? डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन ऑन 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस XYZ. एक्स ऍक्सिस वर कुठला इंटरसेप्ट आहे? इंटरसेप्ट ऑन एक्स ऍक्सिस इज इक्वल टू OA. OA इज इक्वल टू किती आहे? इंटरसेप्ट ऑन एक्स ऍक्सिस OA इज इक्वल टू, हॅलो, OC. OA इज इक्वल टू किती आहे? 1 आणि 2. किती आहे? कॅल्क्युलेट करा ना. त्याला ऍक्सिसला लेंथ पण दिलेत आपण, मेजरमेंट पण दिलेत. OA इज इक्वल टू 2. OB हा वाय ऍक्सिस वर इंटरसेप्ट आहे या ABC प्लेनचा. OB इज इक्वल टू किती आहे? 3. OC हा झेड ऍक्सिस वरचा इंटरसेप्ट आहे. कशाचा? ह्या प्लेन ABCचा. आपल्याला प्लेन ABC चे मिलर इंडायसेस काढायचे आहे. पहिल्यांदा काय बघतोय आपण? इंटरसेप्ट फाइंड आउट करतोय ह्या ABC प्लेनचे ऑन XY आणि Z ऍक्सिस वरचे इंटरसेप्ट. OA हा इंटरसेप्ट कुठल्या ऍक्सिस वर आहे? X ऍक्सिस वर आहे. OB हा कुठल्या ऍक्सिस वर आहे? Y ऍक्सिस वर आहे. OC कुठल्या ऍक्सिस वर आहे?
झेड ऍक्सिस. Z-axis. पहिली स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द इंटरसेप्ट्स. कुठले किती आले? OA इज इक्वल टू किती आला? OA 2. okay, OA is equal to 2. I will write here OA is equal to 2. OB किती आला? OB इंटरसेप्ट 3. OB 3 आला आणि OC किती आला सांगा मला? 2. हे स्टेप नंबर 1 झाली. कशाची स्टेप नंबर 1? काय काढतोय आपण? मिलर मिलर इंडायसेस. इंडायसेस. मिलर इंडायसेस काढण्याच्या एकूण 3 स्टेप्स आहेत. त्या 3 स्टेप मध्ये पहिली स्टेप काय आहे? Intercept. त्या प्लेनचे इंटरसेप्ट काढायचे एक्स वाय आणि झेड ऍक्सिस वरचे. दिस इज स्टेप नंबर 1. डिटरमाइन द, त्याला काय म्हणतो? डिटरमाइन द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ऑन द 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. दिस इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, टेक रेसिप्रोकल ऑफ these intercepts. What is step number 2? Take Reciprocal of these these intercepts. intercepts. समजा मी रेसिप्रोकल घेतले. काय आलं रेसिप्रोकल? पहिल्याचा रेसिप्रोकल किती आता आहे? 1/2. 1/2. 1/2. ओके, पहिल्याचा रेसिप्रोकल आला 1/2. दुसऱ्याचा किती आलाय? 1/3. 1/3 आला. तिसऱ्याचा काय आला? 1/2. 2. म्हणजे 2 स्टेप झाल्या. पहिली स्टेप सांगा मला. मिलर इंडायसेस काढण्याच्या 2 स्टेप झाल्या. पहिली स्टेप काय आहे? डिटरमाइन द Intercept. इंटरसेप्ट्स ऑन द 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. सेकंड स्टेप काय आहे? Take the reciprocals of these intercepts. Okay, take reciprocals of these intercepts. This is step number 2. Take reciprocals of these intercepts. पहिला आहे determine the intercepts. आता तिसरी स्टेप आहे, ते रेसिप्रोकल जे आहेत ना ते आपल्याला होल नंबर मध्ये कन्वर्ट करायचे. कसे करणार? What is third step? Reduce the reciprocals into whole numbers. असं मला म्हणायचं. कसे होल नंबर मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो? कशाने मल्टिप्लाय केल्यानंतर हे 1/2, 1/3 आणि 1/2 हे होल नंबर मध्ये कन्वर्ट होतील. 6. What is 6? 6 म्हणजे काय आहे तो? आपल्याला स्टेटमेंट द्यायचं आहे. Constant. 6 ला काय म्हणतो आपण? 2, 3, 2 च काढलंय, कॉमन फॅक्टर काढला आपण. मल्टिपल. त्याने मल्टिप्लाय करतोय आपण, म्हणजे लिस्ट आहे त्याला कॉमन फॅक्टर म्हणलं आणि त्याला आपण काय करतो? LCM. लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर. किती आला? 2, 3, 2 चा किती आला लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर? 6 आला. म्हणजे स्टेप नंबर 3 काय ते? Take the common LCM of the above reciprocals. टेक LCM ऑफ द डिनॉमिनेटर्स म्हणायचं. रिड्यूस द रेसिप्रोकल इनटू होल नंबर्स. कसं करतो आपण होल नंबर मध्ये कन्वर्जन? रिड्यूस द रेसिप्रोकल दिस रेसिप्रोकल्स इनटू होल नंबर्स. कसं? मल्टिप्लाइंग बाय LCM. मल्टिप्लाइंग बाय LCM ऑफ डिनॉमिनेटर. मल्टिप्लाइंग बाय LCM ऑफ डिनॉमिनेटर. ही तिसरी स्टेप बघा काय केली मी. LCM आला 6, त्या 6 न मल्टिप्लाय केलं. 6 डिवायडिंग बाय 2 किती आलं? 3. 6 डिवायडिंग बाय 2 किती आलं? 3 आलं. 6 डिवायडिंग बाय 3 किती आलं? 2 आलं. आणि 6 डिवायडिंग बाय 2 किती आलं? 3 आलं. म्हणजे ओके, म्हणजे काय आलं? मिलर इंडायसेस ऑफ दिस प्लेन ABCR. किती आले मिलर इंडायसेस या ABC प्लेनचे? 3, 2, 1. म्हणजे ह्या प्लेनला कुठलं प्लेन म्हणायचं? नाव द्यायचं ह्या प्लेनला. व्हॉट इज दिस प्लेन इज कॉल्ड ॲज 3, 2, 1 प्लेन. ABC प्लेन म्हणायच्या ऐवजी आपण सॉलिड स्टेट फिजिक्सच्या भाषेत त्याला कसलं प्लेन म्हणू शकतो आपण? 3, 2, 3. 3, 2, 3 प्लेन. Okay, 3, 2, 3 प्लेन. Okay, these are the middle indices of this plane 3, 2, 3 plane. आता मला स्टेप सांगा. व्हॉट इज स्टेप नंबर 1? स्टेटमेंट लिहायचं. Determine the intercept. Determine the intercept. Okay, determine the intercepts of the plane on the 3 coordinate axis. Second step. Take the reciprocal of these intercepts. Okay, take the reciprocals of these intercepts. What is third step? Multiply each reciprocal by LCM. Sophie, reduce the reciprocals into whole numbers. कारण प्रत्येक वेळेस मल्टिप्लाय करावा लागेलच असं नसेल. समजा इंटरसेप्टच 1 असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल पण काय येणार आहे? 1 येणार आहे. मग तिथे पुन्हा होल नंबर मध्ये ऑलरेडी असणार आहे. आपल्याला कन्वर्ट करावं लागेल का?
नाही म्हणजे reduce the reciprocals into whole number. reciprocals into whole numbers. असतील तर करायचे, ऑलरेडी होल नंबर असतील तर करायची गरज नाही. नाही. रिड्यूस रेसिप्रोकल्स इनटू होल नंबर्स. अजून एकदा तिन्ही मला सांगायचे आणि मग आपण स्टेटमेंट घेणार आहोत. Step number 1, determine the intercepts of the coordinate axis. Determine the intercepts of the plane. कुणाचे intercepts? Of त्या the प्लेनचे plane. intercepts. कशावरचे? coordinate axis वरचे. Determine the intercepts of the plane on the 3 coordinate axes. Second. Take the reciprocals of these intercepts. Okay, take the reciprocals of these intercepts. Reduce the reciprocals in whole numbers. Reduce the reciprocals into whole numbers. Okay, these are the 3 steps for determining the Miller indices. Definition कशी करणार आपण Miller indices? 1/2 as to 1/3 as to 1/2. एक example घेतो मी. एक example 1/2. Okay, is proportional to म्हणजे असं डबल टाकतो ना आपण, डबल डॉट घेतो काहीतरी. is 3 as to 2 as to 3. 3. म्हणजे हे काय आहे? Miller indices. Miller indices. मिलर इंडायसेस आहे. आणि इकडच्या बाजूला काय आहे? Reciprocals. कुणाचे रेसिप्रोकल्स? Intercepts. रेसिप्रोकल्स. म्हणजे डेफिनेशन काय करणार? मिलर इंडायसेस आर द 3 स्मॉलेस्ट इंटिजर्स. हे इंटिजर्स आहेत. मिलर इंडायसेस आर द 3 स्मॉलेस्ट इंटिजर्स which have the same ratios. Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratios as the Reciprocals of the intercepts. Reciprocals of the intercepts of the plane on the 3 coordinate axes. अजून एकदा रिपीट करतो. Miller indices are the 3 smallest integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on on the 3 coordinate axes. axis. Okay, Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on the 3 coordinate axes. Okay, first we'll write the definition and then remaining part. Okay, write it. Miller indices are the 3 smallest possible integers. Miller indices are the 3 smallest possible integers. 3 smallest possible integers which have the same ratios. Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on the 3 coordinate axes. Okay, once again, Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on the 3 coordinate axes. Could read it, anyone? Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on the 3 coordinate axes. Okay, then next steps for procedure for finding the Miller indices. Steps for finding the Miller indices. Step number 1, determine the intercepts of the plane. Determine
the intercepts of the plane on the 3 coordinate axis or along the axis, on the 3 coordinate axis. Determine the intercepts of the plane on the 3 coordinate axis. On the 3 coordinate axis. On the 3 coordinate axis. Okay, determine the intercepts of the plane on the 3 coordinate axis. Second, कौन सांगता है second? Step number 2. Take reciprocal of this intercept. Okay, take reciprocals of these intercepts. Take reciprocals of these intercepts or determine the reciprocals of these intercepts. Take reciprocals of these intercepts or determine the reciprocals of these intercepts. Step number 3. Reduce the reciprocal into whole numbers. Okay, write it. Step number 3. Reduce the reciprocals into whole numbers. Reduce the reciprocals into whole numbers. In bracket, write it. This can be done. In bracket, write it. This can be done. This can be done. Multiplying each reciprocal by. This can be done. Multiplying each reciprocal by LCM of denominator. This can be done. Multiplying each reciprocal by LCM of denominator. Once again, what is step number 3 is written? Reduce the reciprocals into whole numbers. This can be done. This can be done. Multiplying each reciprocal by LCM of the denominator. LCM of denominator. Okay. Last, write it in parenthesis in the form. या फॉर्म मध्ये लिहा नंतर आलेले ते काय आलं आपल्याला 3 2 3 आलता ना कॉमा वगैरे काय टाकायचं नाही विदाउट पुटिंग कॉमा राइट इन parenthesis. Okay, write in the parenthesis in the form like this HKL. Write in the form in this manner HKL. Okay, can I stop it here now? Hello? Yes, sir. Okay.